I've never sung this song before, so I'm not super familiar with the diction. So I'm going to just read it slowly and just listen and watch. And then when you're at home, you can listen and try to copy. Okay. Ich steh an deiner Krippe, hier. So it's not the P, it's not this P, it's that P. Yeah. Okay. But if you're splitting the word, you put the first P. Yeah. I forgot to say that E on the end is a schwa, which is like an upside down E. Krippe, hier. So I'll say it again. Ich steh an deiner Krippe her. O Jesu, du mein Leben. O Jesu, du mein Leben. Ich komme. So I don't pronounce the M? Don't pronounce the first M. Okay. Because you're going to pronounce the second M, which will sound the same. But if you split the syllable when you're writing, you have to put the first M on the first syllable. Bring und schenke dir. Ich komme, bring und schenke dir. Was du mir hast gegeben. Was du mir hast gegeben. So is it gegeben or gegeben? Because they said it on the it was the. Yeah, it is a little bit different. Gegeben. Okay. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn. Herz, Ziel und Mut. Herz, Ziel und Mut. Nimm alle hin und lass dir's wohl gefallen. Nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Lass dir's wohl gefallen. And then is your partner's part. So we'll skip over that for now. And you come back in with your voice one. Yeah. Oh, here we go. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann. Und will ich nun nicht weiter kann. And this is a P. Bleib Weihnachtszeit. So this is a mouthful. Bleib Weihnachtszeit. And then over here, oh, das mein Sinn ein Abgrund war und meine Ziel ein weites Meer. So, oh, dass mein Sinn ein Abgrund war und meine Ziel ein weites Meer. Dass ich es möchte fassen. So, dass ich es möchte fassen. Okay? All right.